Somea hapa UN. Yes. UN guys iko tu hapa na kuna hostels hapa. Unaniambia Nameless alikuwa analala hapa? Yes, Nameless alikuwa anaishi hapa. Hapa ni karibu na ADD. Alikuwa anafanya architecture. This was where he walipatana na wife yake Wahu. This is where he used to sleep. Hapa ndio alikuwa anapigana exile. Yeah. Wacha nionyesha wa Kenya alafu wide up na useme where they can find you na huyu kwenye wanaweza mpata. Yes. So Kenyans mnaweza nipata hapa State House, kuja pale Gate D, uliza Katole Mentito, utaletwa kwa Njohi Mwangi himself. Hi guys and welcome back to yet another episode ya Street Talk. Na sijui hapa kama tuko kwa street, lakini nimepatana na kiongozi wenu kama ilivyo kawaida. Nimemtafuta nikampata kwenye anakuaga. Nimepita na hapa Gate D ya State House na nikampata, but because hatuwezi shutia huko juu ya security reasons za serikali, tuko hapa karibu na State House girls. Pale chini ukiona ni Ufugamano House. Na yes, karibu sana. Wewe kwanza jitambulishe. Asante sana, karibuni kwa Hustlers Mansion. Hapa ni area State House. Siku zote wananiita Njohi Mwangi aka rafiki ya rais. Sawa sawa, rafiki ya rais. Upande huu mwingine niko na wakili sijui mlikuwa na yeye ama bado pia wewe tumekukamata wapi? Nikupanga serikali. Nikupanga maslahi ya wananchi. Yeah. So karibuni sana hapa kwa Street Talk. Nataka tuongelee jana, kila mtu aliona ilikuwa saba. Kila mtu sijui kama kuna mtu hakupitia hizo news jana ama hajasoma gazeti leo. So of course najua mmesoma, mko na gazeti na mko na nataka sasa tufafanue jana. Raila Amolo Odinga ambaye ndiye kiongozi wa upinzani pale Azimio alionekana jana akisema maisha yake iko hatarini. Do you think the government ilihandle hiyo maandamano vizuri? Kwanza kabisa niseme kwamba kila mtu kulingana na katiba ya Kenya ako na haki ya kuandamana. Lakini ile maandamano kulingana na katiba lazima ikuwe ya amani. Na pia ningependa tu kuguzia kitu moja kabla nijibu swali lako. I think as a country it's a high time we observe what is enshrined kwa kitu inaitwa public order. Pale ambapo kila mtu ambaye anapanga maandamano, in case kutakuwa na any damage, ukuwe responsible. In case unataka kufanya maandamano yako, kuwa umeambia askari tunataka kuifanyia maandamano yetu kuanzia mahali fulani mpaka mahali fulani. And again I want to urge Kenyan citizens na gava to be precise. Ile mambo for example inafanywa pale Mali, inaitwa Netherlands na in other developed nations, whereby kama nataka kuandamana siwezi andamania tu kila mahali. Kukua kuna set areas where naweza niandamane ndio nisinterfere na maisha ya watu wengine ambao wanaendeleza biashara zao. Asante, tunakuja kwako tena. Do you think maandamano ya jana ilikuwa peaceful? Juu kuna wenye wanasema ilikuwa peaceful, wengine si peaceful. Kwako ulichukuliaje? I think from the observations jana tunaweza sema tangu maandamano yaanze ya jana ilikuwa a bit very peaceful, especially in the beginning. Haikuwa mbaya sana, hatukuona watu wakipora, hatukuona watu wakiharibu mali za watu wengine. So ile kitu maybe mingi ningeomba ni ya kwamba maybe next time our police officers would restrain themselves. Wasichokoze wananchi kwanza. Juu kama uliona hiyo maandamano ya jana, kabla polisi waanze kutupatia gas na kutumia ile maji, wananchi wako na shida. And you see the reason why our protest and our civil disobedience sometimes inakuwa so nasty ni kwa sababu the government always want to interfere. And you see, if you go to a confrontation with the mindset of winning, always winning, you use all the tactics that are necessary for you to win. So I think serikali kama jana ingerestrain itself. Wakati venye walikuwa wamefunga town, barabara za kuingia, I think it would have been better because watu walitembea vizuri and their aim was one, to make a point that we are not satisfied the way the country is running. We are hungry. We want our constitutional right to be observed and also adhered to. So I think next time, let us, especially the way police from those areas of Mathare, Kibra, the way they started in the morning, bila kutupatia gas, bila kupiga watu maji, wanafaa wafanye hivyo next time until wale watu wakuwe
wameanza kutupa mawe ama wameanza fujo. That's when in fact kisheria a police officer should respond proportionately to the force that have been applied against him by the civilian. But you see, wakati as a police officer umetupa tear gas, umetupa maji, na huyu mtu unatupia tu, yeye anabeba tu placard, hakuna hajatupa mawe, hajafanya kitu kingine, wewe umetupa tu maji na tear gas. I think you are violating their right and you make everything go the wrong direction. Okay, rafiki ya rais. Jana polisi walionekana wakitumia live bullet. Do you think maisha yao ilikuwa hatarini ama si wangetumia rugu ama hizo vitu zingine za kutoa machozi? I think na hata protestants wenye walikuwa na rusha mawe, hope ile mawe haikuwa inaweza dhuru mtu. Vile mwenzangu amesema, ndio polisi afike mahali anatumia nguvu kupita kiasi. Hiyo inamaanisha maybe wale ambao wanaandamana nao wanatumia mbinu ambazo si haziwezi kubalika. Kwa sababu nakumbuka asubuhi kwa mfano kulikuwa na maandamano Kisii, nikaona wamechukua vitu za kina mama za kuuza pale kwa barabara wakachoma. Pale Kisumu wakachukua taya wakaweka kwa lami wakachoma. Wengine hapa super highway karibu na survey walikuwa wameanza kufunga barabara kuzuia Wakenya ambao walikuwa wanaenda biashara yao ati wasiende. Hiyo hatungekubali. Kitu ambacho police commandant wa Nairobi alikuwa amefanya jana, Mbungei, alikuwa amekubalisha maandamano ya pale Jakaranda. Jakaranda ama ni Kamukunji. Hiyo fanyeni. Lakini kusema ati tena mtatoka Kamukunji, mkuje CBD. Ikumbuke kwamba walikuwa wanataka kuja hapa Central Park. Central Park iko karibu na CBD. Surely. Hatungekubali hiyo. Ndio maana walitumia live bullet. Hakuna live bullet ilitumika. Ile kitu baba anajaribu kutafuta, wacha nimuite hivyo tu. Juu anafurahianga kitu hivyo. Ile kitu alikuwa anajaribu kufanya ni kutafuta tu sympathy. Juu kusema tu kweli kama wangeamua hata ni kutumia live bullet kuangamiza mtu fulani. That is why jana hukusikia mtu amepigwa risasi mahali fulani ati hakuna mtu aliaga jana. Kuna mtu alipigwa risasi pale Kisumu, Migori. Kuna jamaa inasemekana alipigwa, inasemekana inadaiwa, these are allegations that haijakuwa verified that alipigwa risasi. Lakini hakuna mtu alikufa. Ingawaje maandamano ilikuwa, lakini hakuna mtu aliaga. He died. That guy from Migori died. Na unfortunately he died wakati alipigwa risasi ya kichwa. So wale walikuwa wanaenda kumtoa pale kumwangalia wakapata na wakaingia pale hospitali. Wakamtoa. Walikuwa wanataka apeleke hospitali nyingine but unfortunately he died. He passed away. So it's very unfortunate. And do you think vile walikuwa wananchi wanainua placard pale wakisema tumechoka. Wananchi wamechoka na hii serikali ya William Ruto na ni barely 1 year old. You see the problem, na ni vizuri tuwabiane ukweli. The economy of our country is not doing well. And so many people are hit hard by the status, by the how the economy is doing. So if I start here as a leader na niseme ati watu wangu hawaumii, I will be lying. Hata ukiuliza mbunge mwenye kama wale mbunge kama ni Kimani Ichung'wah wa Kikuyu, uulize mbunge kama our MP from Kiambaa, from Kikuyu, from hata Ndindi Nyoro huyo mwenye wa budget, tukimuuliza watu kwa Kiharu, atakwambia for sure there are people who are sleeping hungry because of how the situation is today. So if we stand here and say ati hakuna njaa, watu hawajachoka, we should be lying. Uchumi ni mgumu, haiendi vile inafaa. So wakati naona wananchi wakisema wakitokea wanasema hapana, maisha yangu eti vizuri. Look at what happened. Kulikuwa na maandamano Kirinyaga, kulikuwa na maandamano Meru, kulikuwa na maandamano Kitare, you see all those areas kulikuwa na maandamano. But what happened, people are trying to raise their voice because ni kama you see the reason why wanaandamana huwa wanafanya maandamano ni kwa nini? Because they have tried to raise their voice through other channels, serikali haisikii. So now the only option left ni civil disobedience. Mtoke kwa barabara mchukue mseme nao we are here now. Tusikizeni, ama kama sio hivyo then tuchukue the next course of action. So I think is a high time that the government should look at the policy and implement to ensure that at least kama tunataka kuchukua tax mingi ili tujaribu kufix economy, usichukue tax mingi sana ufinye mtu sana ama akufe in the course of kujaribu kumtengenezea uchumi. So utakuwa unatengenezea uchumi nani? Na maybe tunapatana. So I think ni vizuri they need to be moderation. Slow by slowly. Kibaki hakupata
uchumi ikiwa vile Ruto ameipata. Ruto amepata country at least iko na miguu inatembea. Kibaki founded the nation it was on its knee. There was nothing to celebrate about. Huyu amekuja amepata kuna infrastructure imewekwa na Uhuru. Kuna structures, kuna systems. So the only thing ni funga mashimo ya corruption, funga kwenye pesa wastage ya serikali, then focus na agenda yako kuimplement ya serikali. So I think it can be done. The vision of the plan about what the Kenya Kwanza have, it can be implemented. But all they require is that there be moderation, at least moderation. Tusiumiza Wakenya sana. Yes. Juu tumetoka COVID, right? Hakukuwa na pesa juu ya COVID. So many business failed during COVID. Tumekuja kutoka COVID uchumi ya almost the whole world ikaenda chini. So sasa ndio tunajaribu kila mtu anajaribu kurudi pale alikuwa normal before COVID kidogo. Then if you come and impose so many taxes, then you are killing us. So the opposition ama the Azimio side walipeana ultimatum ya kwamba wataokota signatures za kuimpeach president. Do you think this is possible? Kama waliaguka pale kotini wakati walikuwa wamepeleka kesi ya wizi wa votes, sasa wata succeed kweli kumtoa pale? Kwanza kabisa niseme kwamba hakuna mwanasiasa ambaye anasema hali ni mzuri. Na si Kenya peke yake. Hata juzi, I think juzi kulikuwa na maandamano kule Paris, Ufaransa. Kulikuwa na maandamano London, watu wakilalamikia ongezeko la gharama ya maisha. So it's a worldwide phenomenon. Kila mahali binadamu analia, hali ni ngumu. Na hakuna kiongozi ambaye anatokanga kwa mwezi anakuja asubuhi alafu jioni anaenda kwa mwezi. Kila kiongozi ana admit kwamba Mkenya mahali ambapo watu naishi hali ni ngumu. Kila mtu maisha ni ngumu. That is a fact. We have to agree that. Lakini what are the tangible solutions? Watu ni wakae chini tuambiane tutafanya nini tujitoe kama Wakenya katika hali hii ngumu ya maisha. Kuna clip nimeiona ya 2011 nilikuwa kijana mdogo. Wakati prime minister wa nchi alikuwa Raila Amolo Odinga. Akasimama yeye mwenyewe akasema yes tunajua mafuta imepanda. 2011 tunajua unga imepanda. Lakini solution si kwenda kwa barabara. Hata saa hizi 13 years later solution si kwenda kwa barabara. Ni watu wakae chini tujiulize. What do we do to save the already hurting mwananchi from these hard economic times? Then kuna hizi ultimatums alitoka akasema atokota signatures milioni 10 za anajaribu kurecall the current government ya Kenya Kwanza. Kulingana na katiba, mimi si wakili lakini nimesoma katiba kidogo. There's no way a government that was legally elected and is in power within the constitution inaweza ku recall through collection of signatures. Assuming that is true. Let us assume ukicollect 10 million signatures utapeleka wapi? Utapeleka IBC. Do we have a fully constituted IBC today? We don't have. Na yeye mwenyewe kumekuwa on the floor kusema kwamba IBC haitakuwa reconstituted. Anataka kuwa on the table. So at the moment hata akichukua hizo signatures atapeleka wapi? So wakili, do you think is that possible ama ni vile hatuna kamati mzuri ya IEBC? Okay, the question is not silent about recording of the government, especially the president. It can be done via the Senate. But what I know is that even Azimio know they cannot be able to record the current administration. So the only thing they want is to remain politically relevant for the remaining period of time. So what they will do, they will correct the signatures. They present to the IBC. Now before the IBC verifies all the signatures, time is going there. So they're still the correction of signatures will give them a platform to be roaming around the country, saying, you are waiting for the verification of IDs, for the IBC to finish. Then you go to impeach the president. But at the long run, what they know is they still be buying. They won't remain relevant. They have looked at the static and they have realized that this is the government that have rose popularity within the shortest time, less than 1 year. The popularity of the government have gone down so drastically. So what they want is, now they're preparing for 2027. So they have to have something that will propel them from now to 2027. So they'll be politically relevant, talking here, talking there, doing maandamano here and there, calling meeting here and there, just to make sure that they don't go, oblivion. So what will happen? Now, Raila, from where he is sitting, he will now try to governize the country slowly by slowly. That's what he is trying to do. If you looked at maandamano of Jana, the aim was
can we test the waters and you see which part of the country are feeling what you are feeling? Which part of a country can buy our idea? And you looked at yesterday, you could see Meru, you saw Nyandarua, you saw Nakuru, you saw Kirinyaga. The only Kiambu not that much because Kiambu is part of Nairobi mostly. But you see now, the only counties I didn't see some of those things ni Murang'a, Nyeri, and where? Those two, I think those two counties. So from where they sit and the observation, you saw even Kitare and Bungoma and all those areas. So they already know now, Mombasa pia, the Wakili anadanganya ama naona ukitaka huyu jamaa anadanganya. Huyu jamaa anadanganya. Hakukuwa na maandamano Nasema acha amalizie. Kirinyaga there was. Hakuna maandamano. You see, if you didn't follow the news yesterday, Useme kwa sababu nani alionekana kwa barabara peke yake useme aliandamana. Useme Olkarao ule jamaa anaitwa Nderito Mureithi. Alienda kuandamana peke yake. Wakenya wakamshika wakampeleka kwa polisi. So maandamano ilifanyika wa Kenya walikuwa na uniform. you see the problem the apeleke maandamano Kisumu. So hakuna mahali Mount Kenya maandamano ilifanyika. You see the problem of dealing with a politician, a mere politician, is this one. You deny even the fact that you saw. Let me tell you and remind my friend, this government came into power through a slogan ilikuwa naambia Uhuru, where asikizi ground. Do you remember his slogan? Sisi tunasikiza ground venye inasema. Hawa wenye wako kwa serikali saa hii walikuja hiyo slogan, walikuwa naambia Uhuru wewe usikizi ground. Sisi ndio tunasikiza, sisi ndio tuko ground. Saa hii sisi ndio tuko ground. Tunasikia venye serikali inaenda. Wanasikiza ground. Ground tunasikiza. Na mimi nataka kuambia Wakenya hivi ama wale watu ambao tunapingana nao. Naona rafiki yangu ameingia Azimio. Ndio maana leo umevaa yellow. Yes, nawakilisha chama, nimetoka kuonana na boss. Kitu moja na nataka Wakenya wa understand hivi. Let us not assume that everyone who is in government is clueless. Na ajui ile mambo inaendelea kwa nchi. Kila mtu anajua, kila mtu ambaye alipewa mandate ya kuongoza anajua si kuzuri. And we are working tirelessly. That is why unaona hata president anoni kufikiria mambo ya uchumi. Haya, tutoke kwa maandamano ya jana. So the president of comedy, Eric Omondi, amekuwa kwa forefront akipigania mwananchi wa kawaida, tena content creators. Anaonekana anatoka pale kwa ucheshi, anaingia sana siasa. Na jana pia na yeye akapeana ultimatum ya siku kadhaa, sikumbuki ni gapi, na akasema wataanza kuokota signatures. Do you think hata yeye ana make a point ama anataka ile kiti ya huko ya Jalasa ama nini inaendelea na Eric? Kitu ya kwanza naweza niambie kila mtu mwenye anatazama, ukijaribu kutingiza mgumo, you will end up shaking your buttocks. So ile mambo Eric Omondi anafanya haiwezekani. And two, asifikirie Felix Odhuoth Kothe Lang'ata 1 Jalango ni kijana. Kama anafanya ile sarakasi yote akifikiria kwamba atakuwa mbunge Lang'ata, asahau. Jalango anakuwa mbunge for 2 terms. After akimaliza hapo tumweke governor Nairobi, akimaliza hapo atakuwa rais wa nchi. Take that to KCB, unachukua loan. Sasa Eric Omondi, do you think ameshikania na Raila ama anachukua signatures kivyake? I think ni vizuri to allow people to enjoy their constitutional right. That's why the constitution is not so restrictive of a group of people. You yourself, you can be able to petition the president as an individual, as a Kenyan, right? You can be able to petition your member of parliament, your governor, your MCA, a senator, even rep. You get the point? So the constitution does not give room for you to operate as a group. As an individual, you can. So if Eric Omondi from where he sits feels, I'm not being treated well as a Kenyan. Remember under Article 45, that this economic right that Kenyans should enjoy. So if as a Kenyan you're not enjoying those political and economic right, you can petition the president. So what I'm saying, if you see somebody try to implement that which is given by the constitution, don't say that they are joining Baba, they are doing things. Look at the most advanced democracies. A movement can start with just one person, because the only thing you need is you need to be sensitive and sincere about what you are doing. If today I stand and I say, you know what, our girls need to be facilitated to have the, what do you call them, the pads, the sanitary towels. From where I sit, do you think I'll be wrong? Right?
CDF came with just one member of parliament. How much has it benefited the education sector, the whole nation? Wengi sana. So when you see somebody trying to implement, maybe there's a loophole in the constitution that not all of us will be able to see. So when I'm able to spot a vacuum in the constitution that need to be implemented for us to enjoy maybe a particular benefit from the constitution that is not being enjoyed currently, don't bring me and brand me as Baba. Two, all of us have a responsibility to ensure that our role grows. Let me tell you what happens. I've seen people rise against Omutata and saying, oh, he's from Odium and everything. Eh? Anytime Omutata, the senator now, takes a matter to the court, what happens? He may not necessarily win the case, but he will help the growth of our jurisprudence. Right? Because there's somewhere a judge will realize this area have not been exploited. So he'll give orders or give or make a precedent that in the future we shall have a reference of what need to be done. So you going to court or going to the street saying that, you know what, this is not being done right and it has to be done, does not necessarily mean that you are joining hard with Azimio, right? You may be purely enjoying and trying to exercise that which was given by the Constitution. So Eric Omondi, if he's doing it from a sincere heart, I remember there was a time he took CVs and was taking them to the State House. He had collected those CVs from who? Kenyans. Are Kenyans suffering from unemployment? Yes. Are you suffering yourself from unemployment? Yes. Yes. So if you take your CV and take it to the president, to the State House, does it amount to him being proud to be working with Azimio? No. He is working from a point of he have seen there is a problem in the society. Then you try to look for a solution, and that which all of us, if you and Johi and me, should be doing. And let me surprise you, if you go back to our constituencies and you realize there's a problem with the addiction sector. The other one realizes there's a problem when it comes to health. The other one realizes there's a problem when it comes to the implementation of the project from the county or from national government. You raise your issue from the education. He raises issue from the implementation of a project or the corruption in the project, and also from education. What will happen is that those areas will be fixed. Who will benefit at the end of it all? Kenyans. The whole community. Yeah. Eric Omondi alikuwa very clear. Akasema the 176 MPs wenye walipitisha finance bill wataibiwa, watafanyiwa inaitwa aje, watawekwa huku kwa maposters ndio wa Kenya wasisahau, na ikifika 2027 none of them atarudi. Do you think kuna venye wata trick wa Kenya tena warudi kwa zile viti zao? Na pia nataka uunganishe na hii anasema ile parliament imerogwa. Tunafaa tuibomoe tuipeleke somewhere else. Well, kuna vitu tunasemanga an opinion is not necessarily a fact. Na zile ni maoni yake na kila mtu ako na uhuru wa kuwa na maoni. Kusema kwamba wabunge au 176 kwamba hawatachaguliwa na wananchi mwaka wa 2027 ni maoni yake, kwa sababu Wakenya provided ile maneno ambayo walifanya kupitisha finance bill na ambayo imekuwa ikisongeshwa implementation na koti, by any chance tuseme koti iseme ikuwe affected, ikuwe itumike na ikuje kujulikana kwamba ile decision ambayo wali make itasaidia Wakenya, hiyo ndio ita inform decision ya Kenya come 2027. So let us not judge this government too early. Let us not judge our MCAs, our MPs too early. Si watakuja 2027, watatuomba kura, watakuja watueleze tuliwaambia tutafanya ABCD, tumefanya ABCD. The same thing William Samoei Arap Ruto, Rigiji, in 2027 they will come and ask for our votes. Let us not start complaining and saying that these people have lost trust and faith from the people too early. It's barely 1 year. Let us give them time. In 5 years they will come to us, watuambie tulifanya hii na hii na hii. Kama hakuweza kufanya, hewala, sisi tutaenda nyumbani. Haya, before niwape your final thoughts. But I think hapo kwa MP I think and I said this sometimes back, Kenyans must take politics very, very serious. Yeah. Very serious. Why do you have to vie with a particular political party? Wakenya wengi wanataka wapite tu. So that because if you're elected via a political party, what that means is that when you go to the parliament, you are there to support the agenda of that party. Sure. Are you?
So if you voted your MP via a UDA ticket and the government of UDA won, what do you expect your MP to do? To implement your manifesto. That is it. So that MP should support whatever agenda that is brought by the government of the day. He should support. So the only people who would have a problem with their MPs and especially the MPs, are the people from Azimio, who their members were voted on Azimio. So those members are supposed to reject or oppose that which is brought maybe by the government, and they feel it's not according to the manifesto they had when they are vying for political seats, right? But if your MP was elected by UDA, fighting him means that you didn't know what you are doing yourself, right? Because during the campaign, Ruto said, I was in those campaigns, the UDA. He said, atajenga nyumba. Where did we expect him to get the money from? Because the whole plan is there about agriculture, about education, about hospital fund. So where did we expect him to get the money to do all those projects? So we give him we give them the working tools. Those are the members of parliament and the senators and the governors. So whatever the agenda he brings to the floor of the house. If I was elected via UDA ticket, what do you expect? You voted for me. That I supported that regime. Do you get the point? So those people who are bitter about what happened, they should blame especially those in Azimio, those have a right to question their members of parliament. But we voted for the KK, the regime, we should be satisfied and say, you know what, let us give this, because we should be, I said it from the word go after this government was elected. I said I'll start speaking about politics and giving my own analysis after 1 year. Because after 1 year, I will be able to tell if my MP is on the right track, if my governor is on the right track, if the president is on the right track. From that time, I can say, you know what, you headed in the wrong direction, you headed in the right direction. So for now, I would say that's what them to do. Si wamesema walisema nataka finance bill ili waweze kuokota pesa wa implement the agenda. So it's a very good, ni kama kuwapea ile panga mtu ajikate nayo. If they not have if this act, the Finance Bill Act 2023 Act passes, now the court allows it to operate as it is, and after these 4 years remaining, this regime will not have been able to implement his manifesto. It will be a scorecard to them. We shall tell them, you know what, mlikuja mkaweka finance bill, mkatunyonga sana finances, mkachukua loan, mkaongeza taxes, na hiyo pesa yote mlichukua, what have you done with it? So if they are not able to implement their agenda as Kenya Kwanza, it will be a ground to tell them, you know what, we cannot trust you anymore, kindly go home, let us try another person. Thank you. So Thank you, Akiri Maina. As we wind up. We must wind up this conversation. As we wind up, this is the last point. You cannot impregnate your wife today and expect her to deliver tomorrow. That is why there is 9 months period for her. But it is good to keep checking whether she's pregnant, actually pregnant. Yes. Na wacha niongezee niseme baba anasemaga, wafuasi wa baba wanasemaga, baba wakiwaambia ati bibi zao wako na mimba. Watakubali hata kama dunia Holy Spirit. That is besides the point. The last one. The government is not like a business where it exists to make profit. Government is out here to deliver services. So the government is not out here to oppress people, because there's nothing the government will gain from oppressing people. And the government is not like an entity, is an amorphous organization that exists, and the government is me and you. So the point is this: we are not out here to. So there's no way. We are not here to oppress Kenyans. You are misleading Kenyans. We are out of time. No. We have seen regimes in the world that have really oppressed their people. Even in Africa, we have seen nations that have really oppressed their people for the sake of those in power. So don't say that the government is not there. The Kenya Kwanza government is out here to assist Kenyans. But there are governments in the world that have truly oppressed their citizens for the benefit of those who are in power. Never forget that. Yes, but for Kenya Kwanza government, we are going to make sure that we help Kenyans and judge us after 4 years. Not even 5. After 4 years, judge us. Na nimerudi kwa ofisi. Before uende, before uende, wewe ulikuwa unasomea hapa UN. Yes. UN guys iko tu hapa na kuna hostels hapa. Unaniambia Nameless alikuwa analala hapa? Yes, Nameless alikuwa anaishi hapa. Hapa ni karibu na ADD. Alikuwa anafanya architecture. This was where he walipatana na wife yake Wahu. This is where he used to sleep. Hapa ndio alikuwa anapigana exile. Wacha nionyesha wa Kenya alafu wide up na useme where they can find you na huyu kwenye wanaweza mpata. Yes. So Kenyans mnaweza nipata
hapa State House, kuja pale Gate D, uliza Katole Mentito, utaletwa kwa Wanjohi Mwangi himself. Mbona umefurahia? Unajua rafiki yangu hapa Maina amefurahia sana. Wakili, waambie wanaweza kupata wapi? Mimi ukitaka kuuliza Bendawa kwenye niko atakudirect. Asante sana. So that is basically one of the hostels ambapo iko ndani ya ADD pale Mamlaka. Nameless alikuwa anaishi hapa. This is the University of the only university not named after a dead person. See you.